maar ja, dan is het weer iets minder voor de 6 meter, denk ik. Ja, momenteel, het werkt goed. Ik ben ook aan het plannen voor een nieuw concept, toch met Yagis te werken, om simpelweg dat blijkbaar een Yagi toch makkelijker te stekken, te phasen is, in verband met een quad. Maar ja, gewoon om het vergelijk te maken eigenlijk, dat is de bedoeling. Maar dat is meer een projectje, Kurt, voor de lente en de zomerperiode. Het is te slecht, nu kunnen we wel calculaties maken. Ergens iets op papier zetten. Maar de werkzaamheden gaan toch meer voor in de lenteperiode zijn. Geen enkel probleem. Kurt, breng jij een vaste woonplaats in Thailand, of is dat enkel alleen in de winterperiode? Over? Ja, momenteel is het enkel en alleen in de winterperiode, maar ik plan eigenlijk mijn oude dag hier uit te zitten. Hè. Dus mijn XYL is van Thailand, dus ik zit hier op de boerderij van de XYL. We hebben hier een heel groot terrein, dus XYL heeft hier massa grond en plaats genoeg voor antennes. Ja, ik weet niet of dat je ook aan het kijken bent op de YouTube, want ik ben momenteel ook aan het livestreamen. Ja, dat is een hele mooie locatie hier. Ik heb hier nauwelijks buren, want de ganse domein is eigenlijk eigendom van de vrouw. En ik hoop zo snel mogelijk uit België weg te vluchten en hier te kunnen zitten. Want het leven is nog veel relaxer en veel minder complex dan in België. Het wordt bij ons een beetje te complex naar mijn goesting. Kijk, ik heb een klein vraagje. Ik ga hier een mast rechtzetten. Misschien ga jij daar meer over weten, omdat je dan toch zoveel met antennes bezig bent. Of kun je mij eventueel een lead geven naar iemand? Het is hier een tamelijke zandige bedoeling. De grond is niet zoals bij ons, dat geen kleegrond of kleigrond of iets in die aard. Dat is tamelijk, hoe zou ik zeggen, een soort zandachtig gedoe. Ik heb hier een put gegraven in oktober toen ik hier was. Van een meter en een half, maar dat vulde zich onmiddellijk op met water. Dus het is hier een tamelijk drastisch gebied op een diepte van een 1,5 meter. Dus ja, de vraag is nu, ik heb mijn 22 zelfsupporting of zelfstaande mast die hier moet rechtgezet worden. En de vraag is natuurlijk, wat moet ik nu doen met mijn basis? Moet ik diep gaan? Moet ik eerder breed gaan? Of maakt het eigenlijk niet veel uit? Ik dacht van 6 kubieke meter beton te smijten onderaan. Ik hoop dat dat voldoende is, 6 meter cube beton, dus 2 op 1,5 meter diep of zoiets. Of anders maak ik het 1,85 x 1,85 x 1,85. Maar omdat ik dan, als ik dan meer dan 1,5 meter diep ga, dan zit ik in dat water eigenlijk te tapperen. Vooral in de regenperiode. Nu is het wel droog, maar in de regenperiode vult dat volledig op met water. Hè. Dus ik ben een beetje bezorgd als ik dat dan volkipper en ik ga te diep gaan, dat ik eigenlijk in dat water ga zitten. Ik weet niet of dat voldoende is voor een 22 meter hoge mast. Nu, het voordeel dat we hebben hier in de locatie, windcondities zijn hier eigenlijk niet zoveel. Dus je hebt niet zoveel wind hier. Hè. Dus het is niet dat je hier van die excentrieke stormen hebt, zoals bijvoorbeeld in de Filipijnen of zo. Die stormen die komen vanuit die richting, die zijn allemaal tamelijk serieus afgezwakt. Dus het is heel uitzonderlijk van hier windsnelheden te halen van meer dan 20 km per uur, behalve als er natuurlijk een storm is. Misschien heb jij enig idee hoeveel beton dat ik moet aanleggen, of dat ik beter diep ga, of beter breed aan de basis. Dus misschien heb jij er meer kennis van. Hè? Dus ik zal echt nog wat informatie vinden onder de radioamateurs om te weten wat dat zijn, wat de zaadverdedigingen zijn. Terug naar jou daar. ON7 Delta Mike Queen van Hotel Sierra Nul Zulu Papa X-ray. Ja, prima. Kurt, dat is natuurlijk een beetje moeilijker, hè? Omdat wanneer dat ik hier begonnen ben met de mast te maken, heb ik gegraven totdat ik op solid ground zit, dus op vaste ondergrond. En van daaruit heb ik de put opgebouwd. Maar het feit is wel, als uw basis breed is, hoe breder de basis, hoe beter de stabiliteit van uw toren is, van de constructie. Maar je moet eigenlijk altijd graven tot op
tot een vaste ondergrond. Maar als dat bij u het probleem is dat als je dieper gaat dat je in het water zit, ja, dan denk ik dat je tot net in het water moet graven en dan zo breed mogelijk moet gaan. Maar 6, 7 kuub, dat lijkt mij al vrij mooi te zijn, dat lijkt mij ideaal te zijn. Ik heb het dubbele, maar ik heb ook een zeer zware mast met een zwaar antennesysteem. Natuurlijk, je kunt dat berekenen als je wilt, hè, met windlast en zo, maar dat is een, wiskundig gezien is dat toch een heel berekening. Maar een 6, 7 kuub, daar komt je al heel ver mee. En in uw geval, ja, ik zou proberen zelfs iets minder diep te gaan, maar misschien meer de basis dat die iets breder is. Wat ik zeg is natuurlijk geen wet, maar dat is mijn idee daarover toch. Maar ja, nogmaals, ik moest hier gewoon tot op de vaste ondergrond en van daaruit beginnen op te bouwen. Ik heb er ook voor geopteerd eigenlijk toch wel bij mij voor een brede basis, meer breed dan diepte eigenlijk, Kurt, over. Ja, Roger, tegen iemand een dikke, groot, hoe zou ik zeggen, een goede handshake geven van onze goede maat, de John, dus 8 Echo India, die zou zeggen van, geef even goeiedag aan de Alain. Dus dat wil ik nog even meegeven, die zit hier met wat boodschapjes te sturen. Hè. Ja, als ik ooit een keer in de buurt ben, ga ik ook een keer komen op een ander, want dat is wel impressionant wat je daar hebt, hè, jong. Dat is van mij, jong. Dat is heel impressionant. Ja, ik heb thuis een element cubicle plat, ik ben daar echt heel tevreden van hoe dat werkt. Natuurlijk, ja, moest je uw signaal dat je daar ontvangt vergelijken met bij mij thuis, ja, dan zal wel een groot verschil op zitten. Dus dat zal enorm zijn. Maar ja, het is ook een serieuze investering, hè. Het is een serieuze investering. En zo ver wil ik er nog niet voor zijn. Nog niet voor gaan. Erbij, dus ja, de technische cyclus is toch wel tamelijk ver gevorderd. Dus dus wat gaat erop komen, dat is die 7 element en daar nog een grotere gangtol op zo'n 40 meter. Dus dat zal het ongeveer zijn. Verder ga ik niet doen. Ik heb eigenlijk niet veel noodzaak om grote antennes hier te plaatsen in Thailand. Het is ook tamelijk rumoerig hier qua condities. Je hebt veel propagatie op van China. En we hebben hier heel veel QRM van China, van wat ze noemen RF welding en RF drying machines. Dus dat is enorm. Vooral op de 10 meter band. Ik zit wel nu met antenne aan de zijkant naar China toe, waar ik naar Europa zit te draaien, maar het is echt verschrikkelijk. Dit zijn zo van die machines die geven 100 kilowatt, 1000 kilowatt en die zijn opgesteld op de 11 meter band, maar ja, dat gaat over 12 meter en 10 meter. En dat wordt gebruikt eigenlijk om plastic aan elkaar te solderen, studeren en ook voor jeansbokken en zo te gaan drogen. En dat zijn zo die spikes uit, zoiets uit Hawaii. Dat is eigenlijk wat je dan hoort en dat is eigenlijk afkomstig vanuit China en die signalen die zijn hier soms overweldigend. Dus 10 meter is bij sommige momenten gewoon niet bruikbaar. En er zijn mensen die zeggen nee, dat is atmosferisch. We zullen het bewijzen, want elk jaar als het Chinees nieuwjaar is, ja, dan gaan alle fabrieken toe en dan is er geen enkel QRM meer op een 10 meter band, of een 11 meter band, of 12 meter band, je hoort niks meer. Hè. Dus met de opnames die ik nu maak met die livestream, ga ik het heel gemakkelijk kunnen bewijzen. Hè. Dus 29 januari is het Chinees nieuwjaar. En dan zullen we zien wat er gebeurt. Ik weet wel, Oscar november 7, Delta Mike 3, Hotel Sierra Noord, Papa X-ray, hoor. Ja, prima. Ja, inderdaad. ON7DMQ hier. QRM, dat is een killer, hè. Dat is dodelijk voor elke ham-operator, hè. Ook over hier is het probleem QRM. Meer en meerdere radiostations, hobbyisten, die beginnen erover te klagen van geburen, van
van allerhande stoorelementen. Ik zelf heb er iets minder last van, want hier is het eigenlijk super stil, super rustig op de band. Over het algemeen. Mijn antenne staat ook die staat 150 meter van mijn huis af. Die staat in het midden van een klein bos. En ik moet wel erg hoog gaan, hè, want de antennes, de quads, die staan rond de 30 meter ongeveer in hoogte. Gewoonweg om boven de bomen uit te geraken. Dat het dichtstbij zijn de huisjes ongeveer een 100 meter van mijn mast af. Dus de QRM is hier relatief weinig. Daar heb ik niet zo heel veel last van. Maar wat niet is, kan nog altijd komen, daar niet van. Maar over het algemeen is dat toch wel een toenemend probleem. Vooral met LED-verlichting, met meestal producten uit Azië import die de keuringen hier waarschijnlijk niet zo goed doorkomen. Dat is wel een killer voor elke operator. Hè. Maar ook by the way, de groeten naar de John. Hij heeft mij net ook een bericht gestuurd via de smartphone. Dat is wel heel leuk dat die kunnen meeluisteren natuurlijk. Ik weet niet of hem bij zijn thuis aan de radio ook zit of alleen via de livestream. Ik heb hier net YouTube opgezet en ik zie de livestream hier eigenlijk, maar ik heb hem niet opgezet, want anders heb ik hier dubbel verkeer, dubbel geluid en dat hoeft niet echt. Hè. Maar het was super eigenlijk, Kurt. Maar 7 elementen, is dat 7 elementen, dat is een multibander, Kurt, of is dat enkel alleen voor de 10 meter, over? Nee, het is een multibander. Het is een 3-element actieve band. Allee, dat is 10 elementen voor de 10 meter en dan 2 voor 15 en 2 voor 20 meter. Dus ik heb als je kost hebt gaan, ik heb afgelopen is geloof ik niet, maar ik heb dat kunnen kopen voor €400 ongeveer. 400 en een beetje euro. Tot bij mij toegezonden vanuit Bangkok en in Bazaar. Dus die mannen die willen daarvan af zijn en niemand wil dat kopen. Ja, je weet, en daar zit dus die antenne bij, daar zit die mast bij en daar zat ook nog allemaal kabels bij voor spankabels voor die antenne te kunnen aanspannen met guywires en maar ik gebruik die guywires niet. Kan ik even kijken of dat een John er is, dus ik denk dat John dan op de land is, dus die zit waarschijnlijk op zijn nagels te bijten om ook even een keer te binnen te geraken. Hè. John, Oscar November 8 Echo India, please come into the QSO with me and Alain. This is Hotel Sierra 0 Zulu Papa X-ray together with ON7DMQ. Go ahead, John. Good morning. Yeah, good morning to you, Kurt, and good morning to Alain. And it's nice to see you on YouTube. So greetings from your home country. Hotel Sierra 0 Zulu Papa X-ray, Oscar November 8 Echo India. You're 5556. Originally you were a little bit stronger, but I'm sure, I can see Alain is a really big signal and I'm not. But anyway, I'm on the Hermes Light, Kurt, and good day to you, Alain. Hotel Sierra 0 Zulu Papa X-ray, Oscar November 8 Echo India on the group on the Hermes Light, over. Yeah, don't forget to open up the bandwidth to 4K if you really want to hear the beauty of the signal there. I'm transmitting 4K as usual. I know it's a very bad habit. Some people, they don't like it, but I'm not making any splatter because I got the pure signal turned on as well, so it should be okay. Very good morning to you there, John. I hope everything is okay. So I think it's the first contact we make this year since 2025 and since I'm here. I was just talking and trying to discuss things about the tower and the concrete base of the tower because I am working on it. And if everything works out fine, maybe within a week or so, I will be able to set up the tower. And I think I prepare everything to set up everything, to pull up everything. I got all the tools. The only things I'm missing are bolts, and the bolts, they should normally arrive by next week. Once I get the bolts in, then I can start to build everything. These are the bolts that will connect the different segments of the tower, the 3-meter segments together. I should have maybe bought it locally, but I bought it on the internet because it's way cheaper and it comes from you know the country. So it comes from our shop there that starts with an A and ends with an S.
So there you go. John, please say hello to Alain. What a great operator, what a great signal Alain is having, and absolutely insane what antenna system he has. It's the antenna style of antenna that I'm dreaming of in my worst nightmares, because I cannot buy it. That's why it's a nightmare, because it's a little bit out of my budget, HI. But it's a dream antenna of every amateur radio, HI. ON8EI, HS0ZPX together with ON7DMQ, over. Microphone to DMQ if you don't mind, John, over. Yeah, Roger. Okay, well, I'll just go to Alain in one moment, but just a quick one. I'm on 4K, especially for you. Normally, I never go on 4K, but 4K for you, Kurt. And Kurt, the 3 videos that you sent to me, will I send them to Alain? Over. Yeah. So, what did you tell me? What was your question? Yeah, Roger, the 3 videos that you sent to me, will I send them to Alain? Over. Yeah, you can do so. Yeah, go ahead, over. Yeah, very good. Okay, Alain, a quick hello, but I'm going to leave the shack in a few minutes. But great to hear you. You're a big signal in Ham, but you're a bigger signal in Thailand. ON7DMQ, ON8EI and the group, over. Roger. Hello there, Mr. John. Very good morning to you. You're sounding great over here as well. Peaking 9+20. That's your receiving signal over here. So strong signals from you guys. I receive Kurt with a lot of QSB, but he's 100% understandable. His signal is going up and down from 7 to 9+. So extremely strong QSB, but I don't have to miss anything for sure. There is not too much activity on my spectrum scope over here, so the frequency over here is very, very clear for me. John, nice to see you, John, and I expected to see you last Friday on our club meeting, over. Yeah, well, it was, I'm not sure. I think I'm going to have to put it on my calendar. I actually forgot, over. Shame on you, John. Roger. Okay, Alain, I'll say goodbye to you, and we'll talk soon. I'm busy building a 5-element with an 8-meter boom for 10. So we're going to try that out. Okay, 73's Alain. We keep in touch. And I sent you the videos that Kurt sent me. So I'll put it back to you, Kurt, and you can continue on with Alain. Alain is very clever, and he's done a lot, especially on 10 meters. So Hotel Sierra 0, Zulu Papa X-ray to take it. ON80I, Kurt, over. Yeah, QSL. You just have to give me a little bit of explanation of that cart with the tilt-over tower. You sent me 3 pictures. I think it was yesterday or before yesterday. And what's the meaning? Are you selling your tower? You're stopping the hobby? Yeah, you just cut out, but no problem. Hopefully you're hearing me. I'll just on key. Yeah. Okay. Very good. No. That's another mast for the end of the garden. Over. Over tower on or is it a new one, or you're selling yours and you're stopping the hobby? Over. Yeah. No. That's a new tower for the back of the garden. Over. Okay, it's a new tower. It's for you or it's for somebody else? No, Kurt, it's for me, for myself, over. Okay, yeah. Well, of course, I'm joking. I said, yeah, he's gonna stop ham radio. He's selling his tower now. So no, I know you'll never stop. You'll probably die with the microphone in your hand, mate. Yeah, Roger. Okay, Kurt, lovely to hear you for the first time this year. Have a great time, and nice to hear you in your new shack.
So I'll put it back to you, and you can continue on with Alan. And bye-bye to you, Alan. I have to go to work in a little while. Hotel Sierra 0 Zulu Papa X-Ray with Oscar November 7 Delta Mike Quebec, Oscar November 8 Echo India. Back to you, Kurt, and thanks for picking me up. Over. Yeah, no problem. I think you have a little bit of an issue to copy me there, so I'm not sure. I think the propagation is not nice with us. You have a good one, John. Thanks a lot for coming in there, and enjoy your work, and we'll catch up with you later. 73 is John. I'll pass microphone to Alain. ON7DMQ. This is HS0ZPX with ON80. Roger, Mr. Kurt. I'm still receiving you quite well. Do we continue the QSO in the English or in our home language, the Flemish language? I presume you prefer English for your YouTube consumers, over? Oh, I don't care which language we talk. We can talk also in Brussels. Ik kan ook in het Brussels klappen, als je dat wil. Dat is geen probleem. Ja, maar Brussels beheers ik niet, Kurt. Ik beheers het prachtige Limburgs met het mooie Limburgs accent, over. Ja, geen probleem, jong. Nee, ik ben aan het zwansen. We moeten het hier plezant houden op een band, hè. Dat al die andere mannen zeggen van, ja, dat wil ook niet zo QSO'en, hè. Dus we moeten dat gewoon maken, hè. Nee, dat is geen probleem, nee, maar de John die is door hem dat ik met die Hermes ben begonnen. Hè. Dus die is een trigger geweest voor mij voor de Hermes te kopen. En dat is de reden waarom ik nu met dat toestelletje hier bezig ben hier in Thailand, bij QSL. Ja, QSL ON7DMQ met de Hotel Sierra 0 Zulu Papa X-Ray. Ja, weet je, die Hermes Light, zelf heb ik daar geen ervaring mee. Maar ik heb al een paar maal met John gebabbeld. Ik ken John ook persoonlijk. Hij zit in dezelfde radioclub als waar ik in zit. En dat is by the way, John is een heerlijk persoon. Hè. Echt waar, heel leuk persoon. En heel gedreven in de hobby. Hij is ook constant bezig met dingen te veranderen, te vernieuwen, aanpassen, weet ik veel wat. Dat is een geweldige kerel. Hè. En hij heeft ook een goed besluit gemaakt van Ierland richting België te komen wonen natuurlijk. Dat is het beste besluit wat hij ooit gedaan heeft. Maar de Hermes Light, de schitterende radio in feite. Hè, want iedereen die met een Hermes Light werkt, die hebben een outstanding modulatie. Ja, ongelooflijk, over. Ja, Roger, ja, absoluut. Ja, dat is eigenlijk het is ongelooflijk. En aan die radio, dat is gewoon super goedkoop. Ik heb die gekocht hier voor €360. En dan die micro, dat is een dat is ook zoiets super goedkoop. En €30 met al de toeters en bellen. En dat werkt ongelooflijk. Hij heeft een hele goede punchy audio. Het is maar een 5 watt. Je kunt dan een paar detectors erachter steken en je hebt dan ook nog pure signal. En in feite de software die gebruikt wordt voor die Hermes is hetzelfde als wat dat gebruikt wordt voor die Anan. Dus de Anan radio's, daar spreek je direct over een paar €1000. Een totale andere prijscategorie, maar mensen die beide toestellen hebben, die zien eigenlijk nauwelijks verschil. Qua ontvangst. Het enige dat er niet is op zo'n Hermes is diversity. Dus dat is eigenlijk een systeem waarbij dat je dus een ander signaal binnenhaalt en dan kun je dat signaal gaan compenseren met het basissignaal en dan zoals de QRM eliminator eigenlijk softwarematig de lokale QRM kunt elimineren. Dus dat is wel interessant. Ik heb 2 van die toestellen. Ik heb er 1 thuis, ik heb er 1 hier. Maar als ik in maart terug ga naar het koude België, dan ga ik deze hier meenemen en ga ik een beetje experimenteren met die diversity. Zie of dat ik thuis wat QRM kan elimineren en QRM lokaal natuurlijk en zien of dat goed is. Dus het is een beetje een projectje. Hè. Ja, dat is een toffe kerel. Dus dat is echt... de crème de la crème, dat is de max als je zo mensen hebt. De hobby, ik zeg het, we zijn allemaal in dezelfde boot. Voor mij is wat belangrijk is,
De ene persoon is medisch cc's, de andere persoon is contest. Gewoon ritual, gewoon een keer lekker kunnen klappen met mensen van even welke origine ergens in de wereld. Ik ga altijd een keer kijken op hun QRZ-pagina waar ze wonen en dan begin ik te klappen. En je leert soms wel toffe dingen van mensen die aan de andere kant van de wereld wonen. En daar heb ik mijn plezier in. Dus ja, ik haal heel veel plezier gewoon uit gewone conversaties. Voor mij 5-9 rapport. Ik ben eigenlijk afkomstig van de chemieband. Dus ik ben 33 jaar actief geweest op 11 meter. En uiteindelijk met de coronaperiode de stap gezet van ik ga toch nu mijn examen leren, recht voor de klasse A gaan. En dat is aardig gelukt, dus eerst examen meegedaan en dan gelicentieerd geworden dankzij de lessen van ON6, maar ik heb waarschijnlijk kent je hem, denk ik. De zoon van de moeder. Hoe zou ik zeggen, gewoon echt het examen meegedaan in Brussel en ik moest er onmiddellijk door. Dus, maar ik zeg het is een grote familie en de bedoeling denk ik ook is van gewoon vriendschappen te sluiten over de hele wereld. En het is een manier om sociaal gebeuren eigenlijk, hè, want zit ik meestal te werken zaterdag en zondag, dus elk weekend, elke feestdag. Dus ik heb heel weinig mogelijkheden om sociaal actief te zijn en wat dan ook. Dus radio, radio is voor mij mijn sociaal leven. Zeg naar jou daar, Alain, ons gaan van de 7 van Mike Queen. Als jij een nieuws papa Israël, hoor. Ja, prima. Kurt, ik kan u nog steeds goed opnemen. Hè. Ik vind het eigenlijk een beetje verrassend, ook zelfs, want het begint hier stilletjes naar de middag te gaan. Wat resulteert in meestal toch een slechtere propagatie eigenlijk richting Azië. Maar ja, ik kan u nog altijd best goed opnemen. Ja, ik hoor al dat je toch ook wel een bezige bij bent eigenlijk, hè. Wat eigenlijk leuk is. En inderdaad, iedereen is hier wel begonnen op 11 meter, denk ik. Of de meeste toch, laten we het daarop houden. Een schitterende band, ja. En zeker nu bij hier met die cyclus, de 25e zonnecyclus zitten. We zitten rond de piek, misschien net over de piek van de cyclus. Wat resulteert in dat de hogere banden eigenlijk vrij goed zijn, waaronder de 10 meter natuurlijk. En daar moeten we van profiteren. Dat is ook de reden waarom dat ik die quadsystemen gebouwd heb, waar ook de 6 meter op ligt. Gewoonweg om te profiteren van de condities nu. Binnen een jaar of 3, 4 gaat het een heel stuk minder zijn hier. Dan gaan wij lager moeten verschuiven in frequentie. En dan bouwen we ook weer andere systemen voor wat de lagere ik ook want mijn andere antenne buiten de quad is een ultrabeam. Dat is dezelfde, ik weet niet als je die kent, dan de step-IR antennes. En ik heb een 6-element ultrabeam. En de bedoeling is, ik had een dubbele stack ook voor die stepper antennes. Maar ik heb die afgebroken om ruimte te maken voor hetgeen wat ik nu heb te maken op de mast natuurlijk. Maar van het moment dat het de 10 meter hier terug dood is bijvoorbeeld, dan breng ik die quad terug af. Dan stokkeer ik die mooi totdat het terug goed is. En dan bouwen we weer die stepper antennes terug met het stack systeem. Maar zo, elke hamoperator is wel bezig op dat gebied eigenlijk. Hè. Maar ik hou er wel van die systemen en vooral van het bouwen en zo. Voor mijn beroep heb ik ook altijd in de kabeltelevisie gezeten. Ganse dagen met connectoren, met kabels werken, maar dat is nu afgelopen. Ik doe nu een andere job. Eigenlijk had ik van mijn hobby een beetje mijn werk kunnen maken, maar dat is een beetje veranderd nu. Maar ja, niet tegenstaande, het blijft me interesseren eigenlijk. Niet tegenstaande, ik heb een 30 jaar geleden denk ik mijn licentie behaald. En toen ben ik 1 jaar actief geweest, maar toen ging ik nog naar school zelfs. 1 jaar actief geweest, interesse verloren. Niet meer actief geweest tot 6 jaar geleden denk ik, of 5 jaar geleden. Dat ik voor mijn werk bij een hamoperator in Lummen moest zijn.
En voor de televisie gebeuren. En ik zag natuurlijk die antennemasten daar staan. Gebabbeld met die persoon, dat is trouwens Didier heet die, de Oscar Sierra 8 Alpha. En vandaar is toen de interesse terug begonnen, terug aangewakkerd. En toen hebben we hier maar besloten van een masteindje af te breken en dat hier geplaatst te hebben. Met de nodige vergunningen aanvraag, want dat heeft ook nog een jaar geduurd eer dat alles in orde was qua papieren en zo. Dus maar ja, de mens is daar wel toch wel fel mee bezig, Kurt. Alleen hetgene waar ik soms niet in thuis ben, dat is het livestream gedoe en zo. En ook bijvoorbeeld die SDR-zenders, like de Ernest Light of een Flex Radio zo. Ik hou er nog van, Kurt, om aan knopjes te draaien met een mooi display voor mij, over. Ja, Roger, maar weet je wat ik graag doe? Dat is oude technologie met nieuwe technologie combineren. Dus zie wat je kan doen, hè. Dus dat radiogebeuren toch in die nieuwe technologie houden. Dus, ik ben hier nu al aan het experimenteren geweest met mijn AI-assistent die voor mij de contacten maakt. Dus ik weet niet wat de legaliteit is daar rond. Maar in feite ik gebruik de computer en een AI-bot eigenlijk. Hè. En die luistert mee op een band en die antwoordt eigenlijk voor mij. Die gaat de contacten maken voor mij met zijn stem. Dus dat zijn zo van die rare dingen die ik graag doe. Van die hele speciale dingen. Hè. Dus we gaan naar de Space Odyssey 2010, waar je die film hebt gezien. Waarbij je een grote computer hebt die met u klopt. Het is bij mij ook het geval dat ik af en toe zeg van AI, kom jij nu een keer aan hier en we gaan hier een paar contacten maken. Hè. Dus ik heb het hier wel niet actief in Thailand, maar ik ga het proberen te werken in HI. Goed. Ik ga even een pauze nemen. De zon is een beetje lager aan de horizon, dus ik ga hier nog wat voet met een put graven voor mijn mast. Daarmee kan ik misschien een van deze dagen al de camions laten komen, dus met de beton. Dus ik ga hier een beetje verder werken, hè, dus aan het projectje. En kan er nog wel. Je bent ongelooflijk bedankt Alain voor het contact, joh. Dat is echt fantastisch om je te horen. Het is ongelooflijk wat voor het signaal dat je hebt, joh. Ik zou zeggen een high five en dat doet deugd om een keer zo'n heel sterk station van België te horen. Bedankt, zo'n 73 en ik hoop u snel nog een keer tegen het blijft lopen hier op de band. Oscar November 7 Delta Mike Screen van Hotel Sierra 0 Zulu Papa X-Ray. Oké, Kurt, Hotel Sierra 0 Zulu Papa X-Ray, de ON7DMQ, bedankt voor de bloemetjes. Het verrast mij eigenlijk ook wel dat ik u nog niet veel eerder gehoord heb, like ik zeg, in het begin van, want ik zie het nu niet even voor mij, mijn computer staat momenteel niet aan, maar daarnet had ik eens gekeken en het was dus iets meer dan 1,5 jaar geleden, ons laatste QSO, ook wel op 10 meter hier trouwens, maar het verrast mij toch een beetje dat ik u eigenlijk nog niet eerder gehoord heb, of niet vaker, laat het zo zeggen, want ik ben eigenlijk wel bijna elke dag actief hier op die 10 meter, gewoon weg omdat die condities zo extreem goed zijn eigenlijk. Ik ben nu ook wel een beetje aan het kijken voor die expeditie in Marcus Island, de TX7N, voor die wat kunnen te werken. Maar meestal is het wat in de latere namiddag dat die wat op de hogere banden komen en dat is meer mijn ding. Maar ja, 10 meter daar gaat mijn concentratie, en 6 meter daar gaat mijn concentratie nu naartoe. Goed, Kurt, bedankt voor de QSO. Ik hoop u absoluut nog tegen te komen hier, wat waarschijnlijk ook wel zo zal zijn. En zeker nu ik weet dat John daar ook mee betrokken is, met John heb ik ook wel contact en die zie ik ook wel live in de club en zo. Prima, Kurt, maak er nog een prettige dag van. Nog heel veel schubwerk in het zand, wat ook zeer plezant om te doen is. En dan horen we volgende maal wel. 73 vanuit het mooie Houthalen en tot volgende keer, Kurt. Bye bye. Ja, geen probleem joh. Bedankt voor de babbel. Ik ga met een livestream nog een 5 minuten laten draaien en dan zie ik het voor bekeken denk ik voor nu. Ik ga verder die een punt uitschrijven. 73 en ja, ik heb John ook al verschillende keren
meer tegengekomen. Dus ik vind het duidelijk geweest dat ik wil weten hoe dat in de slide eruit zag. En ik had informatie nodig voordat ik mijn hand in het vuur ging steken voor die november. Bye-bye, CS0Z. Oscar November 7, Delta Mike 3, Hotel Sierra 0ZPX QST. Oké, Kurt, bedankt voor nog een kleine vraag. Wat is mijn signaalwaarde nu voor het moment? Bij u is uw signaal een beetje afgezwakt. De QSB zit nu tussen de 3 en de 7, over. Ja, ik heb hier 5-7 niet het signaal. En om nog iets even alleen je kunt het zien op de livestream, maar je gaat zien, je zet ongeveer 3 S-punten meer als de John. Hè. Dus 2 punten en een half, 3 S-punten meer als een John. Hè. Dus je weet, als je iets gehaald gaat over dB's eigenlijk. Over minimaal een klein beetje meer, maar ja, dan moet dat klein beetje is meestal ook wat dat het grote verschil maakt. Ja, hoor. Maar ja, 3 S-punten als je verschil met de John. Ja, oké, Roger, dat is geen probleem. Ik was eigenlijk benieuwd naar de condities op dit tijdstip eigenlijk, rond 11:30 tussen de 5 en de 7 in Thailand en dat is nog behoorlijk sterk. Ik heb u tussen de 3 en de 7 nu, dat is de QSB. Goed, ja, Kurt, maak er nog een prettige dag van en blijf hier van de hobby genieten. 73 vanuit Houthalen, bye bye. 73, bedankt en groeten vanuit Thailand. Ik zal een beetje zon opsturen in de vasken. 73. Oké, Kurt, bye bye. Ja, bye bye Alan. Ja, dag John, de luistervink. 73 John, maak er nog een prettige dag van en blijf van de hobby genieten, ja. Yeah, down 10 for one moment, over. Oké, we go 10 down, okay. And just checking, I think the frequency is clear, ON80I, over. Okay, Oscar November 7, Delta Mike Queen, Oscar November 8, Echo India, John, go ahead. Yeah, well, you're 10 over 9. I'm at the back of your beam, but nice to hear you. And it was great hearing Kurt, over. Yeah, for sure it was. I was quite surprised that he was that strong, because like I said before, probably the same for you. The spectrum over here, my spectrum is not so busy. I don't see too many peaks of other signals, over. Yeah, well, all I have a few signals and of course FT8, but his antenna is very low down. So when he puts up the beam. And I sent you the videos. You can have a look at them when you have a moment. But when he puts the beam on that mast, everything will change. Over. Yeah, okay. Probably it will be because the height is kind of equal with power. If you place your antennas a little bit higher, you can reach. More miles from the whole world. But do you know Mr. Kurt live face to face, over? Oh yeah, he's been to the shack a few times, over. Ah, okay. I didn't knew that. He's a younger guy. He's around the 40s. I think he's just under the 50, but he looks very young. That's the thing. And even in real life, he's very young, very cheerful. And maybe one time in the future when the weather gets a little bit better, maybe in April or May, both of us might come up and drink a coffee with you, over. Yeah, for sure. Don't forget that. You're welcome. You both are welcome over here. And then we can have some chit-chats about our hobby. That would be great. Well, yeah. As you know, I finished building my system again. At first it was up and running, but then I had some bad luck with some debris from surrounding trees over here that damaged my antennas. I built the system again now for a couple of months now, and still enjoying it. It's performing pretty well. You didn't finish your cubicle quad, John? I finished it, and then there was nothing on 10 meters, so I took it down. But it's packed away in one of my sheds,
But at the moment now, I'm starting on a 5-element Yagi with an 8-meter boom, a very lightweight one. And I have another mast that I got from Benny. I collected it on Sunday. So that should go up. And that mast will bring me up to 16 meters. At the moment, the mast that I have is 10 meters. So I think I want to go up another 6 meters. Over. Yeah, affirmative. Yeah, that antenna in combination with the height of the mast, yeah, that will be a power station, I guess. You probably also heard that Benny is quitting the hobby. Well, I'm not sure if he'll ever quit the hobby. The amp is gone. He wants to get rid of the mast. So, I have you ever been to Benny's QTH? Over. Yeah, several times. I've been at his home, at his place. Yeah, he's selling his tower and also his antenna system. He's waiting for the radio. He would like to sell the tower at first and the antenna, and after that he will be placing his radio for sale. So he would like to buy him, if I'm not wrong, maybe you can correct me, he would like to buy him an Harley Davidson. Yeah, well, I think at the moment, I'm not sure which he has. Is it a Kawasaki or something like that? Yeah. Well, anyway, we'll see how it goes. It's a real shame, but I think the problem is the shack is in the living room, and I'd be sure. I don't know about your setup, but if my shack was in the living room, I think I'd be operating FT8 or CW. Over. Yeah, I know what you mean. I think if my radio was in the living room, then I would be, like you said, doing some noiseless conversations, and that means a digital by Morse or FT8. And I do prefer the single sideband for sure. Well, my room is in the basement. I'm here in a small basement. It's my comfy zone, and I don't disturb anyone in the house over here with noises. Or I can do whatever I like. I can play music or TV over here. No one even knows that I'm at home. So that's great. The other side is that I don't see if the sun is shining, rainfall or snowing outside. It's quite dark over here. Yeah, Roger. Well, mine is in. It used to be the sewing room of my wife, and then she moved her sewing room to the attic. And now the only unfortunate, the bedroom is close by, so sometimes she wakes up to the noise of Oscar November. But we come to an agreement, so it all works out well. And I'll just tell you another thing. When I was single and living in the house, I had the shack in a room, and it was great. And then when I got married, and then we had some children, we had to use the shack as one of the bedrooms. So I went outside to a little house outside, but that was really the downfall of the hobby. The problem was, in the summer it was too hot, and in the winter it was too cold. And why the hell would you want to go out to your shack when it was freezing cold? Over. I can understand that, and I can imagine that, and you don't take the step to go outside, then away from your in-home with maybe some dogs or some animals, and especially with the wife. So the wife is in home watching TV, and you're outside somewhere enjoying your hobby. Yeah, you don't do that. Well, in the beginning you will doing it, but after a while, I think it's not worth that, and you will be quitting the hobby. That's my opinion. So you need to go inside the house, so you can see everyone. And normally I'm on the radio when no one is at home. So for this time, the wife is working for the moment. The kids are at school.
and I am having a day off, so no one has any problems with me walking on the radio now. When everyone is at home, I'm not on the radio, John, over. Yeah, Roger. Well, with me, my wife is down in the she has a living room, and then the family have a living room. So well, one day you'll come over and you'll see our setup. But it works for us. And the other thing, when we're all in the living room, and people call it antisocial, but we're all on headphones, we can talk to each other, but it means that we're all listening to something different, because my wife is has an Arabic background and French, and excuse me, she likes to watch her programs, but I have no interest in what she watches. She has no interest in what I watch. I've no interest what the children watch, and the whole lot. So by going on headphones, we're all together, but we don't disturb each other. Over. Yeah, I know. You need to find some balance in this stuff, and if you find the balance, then you all are happy. That's for sure. Anyway, okay, John, I'm gonna watch a little bit on the computer now. I'm going to find out with this live stream and stuff what this is meaning. I'm not familiar with that. Also, going to watch the messages of things you sent me, and then I'm off. I need to fix a little bit of food for this noon. Some of the kids will be at home, needing a cup of soup, some hot soup for this cold weather. And in the afternoon, I will be in front of the radio again. Hopefully, in the afternoon, I will be able to walk the TX7 November, the expedition. Are you hunting those guys as well, John, over? No, in reality, I have no interest in that, in the contests and the DX expeditions. Nothing for me. I just like to talk one-on-one or with a little group. But what I'm going to do now, Alan, I'm going to upload this to YouTube, so you can hear yourself, and then you can hear also Kurt, and you can hear the shack. So that's I use the same as Kurt. I use OBS. Over. You're using what? OPS? What's OPS? Yeah, Oscar Bravo Sierra. Yeah, it's you can record your transmissions. So when I'm going to upload it now, it only takes about 3 minutes to upload it, and I'll send you the link, and you can hear what you sound like talking to Kurt, and also talking to myself. Over. Okay, so OBS, that's a software package, a program, so you can record everything, and that's a nice thing. That's maybe the way Kurt or other guys are going live with the same program. Over. Yeah, I think Kurt is using OBS. So a lot of people use it, but I've recorded many things, and it's amazing. You're sitting in the shack. I always leave OBS on, and you're tuning around, and you hear something of interest, and you just press record. So what you hear the audio, and you see the video. So it's very nice. And my son, who is the computer person in this house, he's the one that set it up, and he's the one that made working with these radios working very well. I use the Annan and I use the Hermes Light on one PC with one mic. Over. Okay. Yeah, I don't know the Annan radio as well. It's the same radio as the Hermes Light, like you mentioned before, I guess, but it's from a different manufacturer. It's also an SDR radio. Yeah, Roger, and it's probably about 10 times more expensive. ON7DMQ, ON80i for ID. Over. Okay, and
performance-wise, it's doing the same thing, the Annan, or do you see any differences? Okay, the Annan is a 100-watt radio. The Hermes Lite is a 5-watt radio. They really, to me, sound the same, but I don't have a trained ear. The Annan has a thing called diversity, but I don't suffer till now with noise, so I don't use diversity. If I was starting out now again, the Hermes Lite is just good enough for me. So you need an amp. I'm using the 1200S from ACOM, and at the moment I'm looking at the power meter, 2.5 watts into the amp, and I'm getting about 500. I'm going to on key, Alan, and I'm going to come back to you with the 2.5 watts. Over. Yeah, okay, no problem. Go ahead, John. Yeah, okay, I'm now on 2.5 watts. So the signal obviously has dropped down a little bit, but, for local transmissions, it works fine. Over. Yeah, your S signal, your amount of signal is now around 6 to 7, with the 2.5 watts. With the amp on, with the amplifier, it was 9 plus. Yeah, okay. I'm now back on the amplifier. So anyway, lots of things in the shack. But as I said, if I was starting out again, the Hermes Lite is just perfect, and an amp that matches it. Yeah, 5 watts is okay, but if you want to work the world in comfort, as you know, you need the power. So enjoy your day. We keep in touch, and when that's uploaded, this video, I'll send you the link, Alan. Over. Okay, go ahead with that. That I would be really appreciated. It would be nice. But I was thinking about the lowest input that I can drive my amplifiers. I think my radio, the lowest amount is 5 watts. I'm not able to place 2 or 3 watts, I guess. Yeah, Roger. Well, this amp has been attenuated down. So this amp is just for the Hermes Lite. But I have another amp from VK that I use with the Annan radio. So I switch between 2 radios, and it's really great. One day I use the Annan, and then the next day I use the Hermes. Over. Yeah, affirmative. Well, I also have 2 amplifiers. One here for HF, that's an OM power, pretty known amplifier, with a ceramic Svetlana tube. The other amplifier is a solid state, only for 6 meters and for 4 meter band. It's an home brew, and it can perform more or less 1K, 1000 watts with that. The maximum input power of the solid state is, for me is about 14-15 watts, I guess. Here on the HF with my OM amplifier, I'm only the only input is 10 watts now. If I place 10 watts input, I get 800 out. So that's more than enough. Always using 800 over here. Never use more. I can perform a lot of more power with that amplifier. The OM amplifier I'm using is about 25 years of age, and still the first tube, the ceramic Svetlana tube, is inside it and performing pretty well. If I push it to the limits, it's still pushing out 2.8 kilowatts. Over. Yeah, Roger. Well, obviously, you are a careful operator, and also the previous person was careful. Yeah, careful with your equipment is always good. And I always use 400, 500. That's all I use, and it works well for me. So if you're ever passing on a work job, or you have a bit of time and you're in Ham, my door is always open to you, Alan. Over. Yeah, Roger. Well, so from time to time I'm going to Ham because we have a small office from our job in Ham,
and 2 or 3 times a year we need to go over there. Not too often, but from time to time. And if I have some spare time, when I'm thinking about it, I will be visiting your place for sure. I always like to meet people and have nice conversations and sharing information about us hobby. We share the same passion and talk about your passion. That's one of the most nicest thing in the world. Over. Yeah, did you ever know, and he's is silent key now, but did you ever know Oscar November 4 Radio Fox, over? Or no, I'm just on key. Oscar November 4 Hotel Fox, over? Negative. I do not know that person. Yeah, Roger, yes. Well, he was a neighbor of mine, and he lived in Sandalo, but he's now a silent key. But anyway, yeah, his name was Eric, and he was a great guy, a great technician. I think you'd have had a lot of things in common with him. But anyway, he's no longer with us, and we were all very sad. Okay, I'm gonna go. I'm gonna switch off now, and I'm gonna upload that video. I'll send you the link, and you can have a look at Kurt's videos as well. So enjoy your day off. I do like days off, but I'll be going to the salt mine at 1 o'clock. So till the next time, Alan, and always a pleasure speaking with you. ON7 Delta Mike Quebec, Oscar November 8 Echo India. Bye bye from the village of Ham. Over. Roger, John. Well, the pleasure for sure is on this end with having a nice QSOs with like I said before, like I mentioned before, with people sharing the same passion. Anyway, John, have a nice day. Have a good upcoming walking day. Drive carefully, because if I'm correctly informed, I believe you're driving a truck. Drive safely, especially over now with these colder temperatures, and now that the streets are a little bit more slippery. Have a nice day, John, and see you next time. Bye bye. Yeah, bye bye. And the good thing is, I do drive a truck, but it's in a terrain, in a compound. And the other thing is, I always go to work by the feet. Over. Yeah, you are a bicycle person. Yeah, I remember that. You do like the Tour de France. Yeah, and also the touring, but I'm always on 3 wheels. Over. Okay, always 3 wheels, but with an engine, no, with manual leg power. Leg power, yeah. Have a look at my QRZ page. Over. Okay, we'll be doing that. Okay, John. Thank you for the conversations and for the nice information. See you next time, John. Bye-bye. Yeah, take care. ON80I. Bye-bye to you, Alan. Till the next time. Bye-bye. Cheers a bit, John.